Dear students, today let us discuss about Unit 3 Time Series. This is the third chapter in your syllabus. This is a small chapter and also a prominent chapter. There will be totally 4 questions. Total questions is equal to 4. Total marks is equal to 18. In this chapter, you will get 18 marks. The distribution of marks according to the blueprint is like this. VSA 1 mark questions. There will be 1. So 1 into 1 is equal to 1 mark. Yes, a short answer. This is the section B. So section A, section B, section C, section D. Section B is essay type. That means 2 mark questions. There will be 1 question. 2 into 1 is equal to 2. LA long answer. This is the section C. 5 mark questions. So there will be 1 question. 5 into 1 is equal to 5. ET essay type. This is the section D. It is 10 mark questions. So 10 into 1, 10. There will be 1 question in the section D, that is in AT. So 10 into 1, 10. So totally 18 marks. Total number of questions 4. But this ET 10 marks, this is not definite because in that section, in section D, there will be 4 questions. Among them, you have to answer any 2. So, first question will be on weighted statistics. Second question will be on index numbers. Third question is on time series. Fourth question will be on unit 5 and 6. So, if you get easy questions from unit 1 and unit 2, then this 10 marks is waste. So definitely you will get 8 marks in this small chapter. The meaning of time series can be said like this. Series means a chain. Time series means a chain of time periods, time points. The definition can be explained like this. A time series consists of data arranged chronologically. Chrono means time. Chronologically means according to time, that is time-wise. Time-wise arrangement. Time-wise means according to, that is day-wise, weekly-wise, monthly-wise, yearly-wise, for every 5 years, for every 10 years, like that. So time-wise arrangement of data is called as time series. So a time series consists of data arranged chronologically. This definition is given by Croxton and Cowden. Let me give an example for the time series. I have taken the population of India in the last 5 census periods. So census years 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. The population of India in crores in those previous census periods are like this, are taken. In 1971, the population of India was 54.8 crores. In 1981, it was 68.3 crores. In 1991, it was 84.6 crores. In 2001, it was 100.2 crores. In 2011, it was 121 crores. The time series data consists of 2 factors, that is one is the time period and the another one is the corresponding values, observations.
So these observations are collected and recorded at equal intervals of time. So the event may be anyone. It may be the population or profit or loss or income, export, amount of rainfall, etc. So any data, any statistical data which is arranged according to time, that is time wise, that is called as time series. If you plot this time series data on a graph sheet, that is by taking the time periods on x-axis and the values of the time periods on y-axis, you will get the points on a graph sheet. If you join those points by a straight line, then you will get a graph that is called as that graph is called as histogram. So histogram definition is like this: the graph of time series is called as histogram, or simply the time series graph is called as histogram. And now we shall go to the components of time series. I have given you an example of time series, that is the population of India in the last 5 census periods. In the last census periods, the population of India is not showing a constant value. It is showing an increasing tendency. In 1971, it was 54.8 crores. In 1981, it was 68.3 crores. So it is increased. In 1991, 84.6 means now it is still increased. In 2001, 100.2 again increased. In 2011, 121 crores once again increased. So the population of India is not same for all the time periods or in all the census periods. It shows variations. So all the time series data show the variations. Why the variations occur in time series? Because of so many factors influencing on the time series, the variations occur. ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈನ್ಫಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈವೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಏರಿಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಏರಿಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ, ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. How many components of time series are there? There are 4 components of time series. They are: number 1, secular trend; number 2, seasonal variations; number 3, cyclical variations or business cycle; number 4, irregular variations or random variations or erratic variations. So there are 4 components of time series: secular trend, seasonal variation, cyclical variations or business cycle, irregular variations or random variations or erratic variations. Now the secular trend. It is the general tendency of the time series to increase or to decrease or to remain constant over a long period of time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಏರುಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಏರುಗತಿ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೆತ್ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years, 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡೆತ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ, ಡೆತ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಡೆತ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 24/7 ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ದ ನೇಮ್ itself tells season. The variations are occurring due to season. ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್, ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳೆಗೆ ಅವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ occurred due to 2 causes. Number 1 is season, that is weather and climatic condition. Number 2, customs, traditions and habits of people. ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ, ಎರಡನೇದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹವ್ಯಾಸ, ಅಭ್ಯಾಸ ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the increase in the sales of ice creams, cold drinks, coconuts in summer season. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿಂತೇವೆ, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕುಡಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವ? ತಿಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಈಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಅಂಬ್ರೆಲಾಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ cold. So, the example is for seasonal variations. Similarly, the increase in the sale of crackers in ದೀಪಾವಳಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಜನರ ಕಸ್ಟಮ್ಸಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಲೈ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ June and July, it is an example for seasonal variation. Next, cyclical variations are business cycle. Here, the variations are occurring due to 4 phases or 4 stages. Those are period of prosperity, period of decline, period of depression, and period of improvement. So these 4 stages or 4 phases, they usually occur in business, and hence it is called as business cycles. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 4 ಫೇಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಫೇಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. Fourth one, irregular variations or random variations or erratic variations. Here, the variations are occurring due to irregular or random occurrences like war, floods, famine, earthquake, tsunami, etc. ಸೊ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಸಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸುನಾಮಿ, earthquake, strike, floods. So all these are all unexpected and sudden events. So the changes that occur due to such random occurrences like war, floods, famine, etc., that is called as irregular variations or random variations or erratic variations. The increase in the death rate due to tsunami. So tsunami ಅದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸುನಾಮಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಡೆತ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಳ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಕರೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೌಕರ ಸಂಘಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ
more. So, the variations that occur due to random events such as war, floods, famine, etc. So, such variations are called as irregular variations or random variations or erratic variations. So, these are the four components of time series. So, let me explain these four components in detail in the next class. Thank you.